Hello friends, myself Santosh Jagta and our chapter name is electric current through conductor. Okay, in last lecture we had discussed about series and parallel combination of resistances. Okay, in this lecture we are going to discuss to find the equivalent resistance. Okay, and the method is same potential. म्हणजे आपण या लेक्चर मध्ये दिलेल्या कॉम्प्लिकेटेड सर्किटचं सिंपल सर्किट मध्ये कन्वर्जन करून रेजिस्टन्स फाइंड आउट करणार आहोत. इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे मेथड्स आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली जी मेथड आहे सेम पोटेन्शियल. ओके, म्हणजे ज्या ठिकाणी पोटेन्शियल सेम आहे तो पॉइंट कॉमन पकडायचा अशा अर्थाने क्वेश्चन आपला तोच राहणार आहे. फाइंड द इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए अँड बी. म्हणजे ए पॉइंट आणि बी पॉइंट या दोघांच्या मध्ये इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करा असा आपला नेहमी आणि कॉमन क्वेश्चन राहणार आहे. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. मग या ठिकाणी ए पॉइंट आहे. ओके, या मेथडचा अभ्यास करत असताना आपण डायरेक्टली प्रॉब्लेम घेऊ आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत करत आपण त्याचा अभ्यास करून ती मेथड अंडरस्टँड करून घेऊ. ओके, लिसन. A point is here. From A point, as we goes toward B point, imagine this resistance is 1 ohm, this resistance is 2 ohm, and this resistance is 4 ohm. Okay. Now listen. If we goes from A to B, मी जर A पासून B जवळ चाललेलो आहे तर समजा या ठिकाणी एक वायर आहे. ओके, या ठिकाणी ए पॉइंट जर असेल, या हा सेगमेंट जो आहे या सेगमेंटच्या मध्ये कोणताही जर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट जर नसेल तर हा पण ए पॉइंटच आहे असं पकडलं जातं. या ठिकाणी कोणताही इलेक्ट्रिक कंपोनंट नको पाहिजे. ओके, त्यावेळेला एखादा जर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट जर इथं असेल तर हा पॉइंट इथं असणार नाही. हा वेगळा पॉइंट पकडला, हा मग बी पॉइंट असेल. ओके, म्हणजे समजा या ठिकाणी एखादा रेजिस्टन्स आहे. ओके, तर मात्र हा जर ए पॉइंट असेल तर हा काय असणार आहे, बी पॉइंट असणार आहे. पण समजा हा जर या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट जर नसणार आहे, ही जर प्लेन लाईन जर असेल तर हा जर ए पॉइंट असेल तर हा सुद्धा एच पॉइंट असणार आहे. ओके, नाउ लिसन. दॅट मेथड इज कॉल्ड ॲज अ इक्वल पोटेन्शियल मेथड. ओके, मग आपल्याला दिलेले सर्किट आहे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ते आपण सिंपल सर्किट मध्ये रिझॉल्व्ह करूया. ही मेथड या ठिकाणी आपण वापरणार आहे. हा ए पॉइंट आहे. ओके, मी इथून असं इथंपर्यंत आलो, याला आपण या ठिकाणी ए पॉइंट नाव देऊया. ओके, तर थोडंसं पुढं जाऊया. मी इथून असं इथंपर्यंत आलो, इथून हे कनेक्शन इथंपर्यंत आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा येतो की हा सुद्धा ए पॉइंटच आहे. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. हा बी पॉइंट इथं आहे, हे इथून असं कनेक्शन लिहिलं आहे, हे असं इथंपर्यंत, म्हणजे हा सुद्धा बी पॉइंट आहे. ओके, चला थोडंसं पुढं जाऊया. मी ए पॉइंट या ठिकाणी लिहिलेलं आहे आणि बी पॉइंट या ठिकाणी लिहितोय. ओके, नाउ लिसन. Adjust the resistance between A point and B point such that A point is also here. A to B, here is 1 ohm resistance. That is, it is 1 ohm resistance. This is 1 ohm. Okay. Now, from this A to B point, here is 2 ohm resistance. That is, from A to B, here is 2 ohm resistance. Okay, and from this resistance from A point to B point, here is 3 ohm resistance. I can draw a complicated circuit into the simple circuit. Okay, as we know that 1, 2, 3, these 3 resistances are in parallel combination. So the equivalent resistance of the parallel combination is 1 upon Rp, that
is parallel is equal to 1 upon 1 plus 1 upon 2 plus 1 by 3. ओके, तर पुढे सॉल्व करत असताना आपण सिम्प्लिफिकेशन मेथडनं सॉल्व करू. ओके, 1 डिवाइडेड बाय rp इज इक्वल टू या ठिकाणी 6 ने मल्टिप्लाय करूया 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस या ठिकाणी 3 ने मल्टिप्लाय करूया म्हणजे 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस या ठिकाणी 2 ने मल्टिप्लाय करूया 2 डिवाइडेड बाय 6. ओके, 6 2 plus 3. Okay, 2 plus 3 that is 5. 5 plus 6 that is 11. Okay, then rp is equal to 11 by 6. Then rp is equal to 6 by 11. This is equivalent resistance of that circuit. Okay, draw the diagram and write down. Now in the next problem, this is A point, okay, and this is B point. तर मी मगाशी तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीनं या ठिकाणी कोणताही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट नाही म्हणजे हा पॉइंट कोणता झाला बी पॉइंट. ओके, थोडंसं पुढे जर आपण गेलो तर या ठिकाणी काय आहे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट नाही म्हणजे या ठिकाणी पण कोणता आहे बी पॉइंट. सिमिलरली या ठिकाणी कोणता पॉइंट झाला बी पॉइंट झाला. ओके, आणि हा पॉइंट कोणता झाला बी पॉइंट झाला. ओके, आणि या सर्वांचा जो कॉमन पॉइंट आहे तो कोणता आहे ए म्हणजे मी या ठिकाणी ए लिहितो आणि या ठिकाणी बी लिहितो. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. फ्रॉम ए टू बी हियर इज 4 ohm resistance. ओके, 4 ohm resistance from A to B. 4R. Okay, 4R is the value of resistance. Now next, A to B. This is 4R. Okay, then I can draw a parallel resistance. Here is 4R. Okay, now next. A to B, here is 4R ohm resistance. Okay, it is this is 4R. Okay, and now the last is 4R is the resistance between A to B. Okay, and it is also 4R resistance between A to B, and these all resistances are in parallel combination with each other. Okay, as we know that the value of that all resistors 4R, 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 or 4R are same. Okay, and all these resistors are connected in a parallel combination and values are same. So we know that 1 upon Rp is equal to 1 upon 4R plus 1 upon 4R plus 1 upon 4R plus 1 upon 4. Okay, and finally we can write here these resistances are 4 resistances are in parallel combination. So take one of them is 4R divided by 4. Finally I can write here Rp is equal to R. Okay, R ohm. That is the equivalent resistance of that complicated circuit is R ohm. Okay, draw the diagram and write down answer. And the problem number 3, listen, this is A point and this is B point. Okay, as you know that is there absence of any component in the wire or connection, then potential between that two point is same. Okay, listen, this is point B. Okay, is there any component? No, then this point is also B. Okay,
Is there any component? No. Same. So here is B point, and this point is also B point. That is, each point on the circle. Each point on the circle is B point. Okay. Now here is A point. Consider this is the A point and this is B point. Okay. As we start from A point, then from A point to here is value of resistance is only R. This resistance is R. Okay. Now listen. Consider this point is C. Okay. There is only consideration. This point is C. So from C to B, here is 8 ohm resistance. From C to B, here is 12 ohm resistance, and from C to B, here is 24 ohm resistance. So consider this is C point, and from C point, here is 3 resistors are in parallel combination. Okay. Value of that resistance is 8R, value of that resistance is 12R, and value of that resistance is 24R. Okay, and as you know that these 3 resistances are in parallel combination. Okay, so and equivalent resistance of that parallel combination is in series with R resistors. Okay, now we have to find first of all the combination equivalent resistance of that parallel combination. Okay, listen. 1 Rp is equal to 1 by 8 R. Okay, plus 1 by 12 R plus 1 by 24 R. Okay, multiply this term by 3, okay, because 8 multiplied by 3, okay, we got 24. Now listen, 3 divided by 24 R, here is term R, okay, plus multiply and divide by 2, we can write here 2 divided by 24 R plus, and here is 1 divided by 24. Okay, now listen. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Okay, 6 divided by 24 R, that is B is equal to, 1 by RP. Here is 1 by RP, here is 1 by RP. So now RP is equal to, okay, 24 R divided by 6. We can write here 4 R. Okay, that is combined resistance of that parallel combination is 4R, and these 4 are in series with this resistance. Okay, and we know that series resistance means there is only summation. Okay, 4 plus 1, that is 5. We can write here equivalent resistance is RS. It is series resistance is equal to R plus 4R. 4R plus 1R, that is 5R. This is equivalent resistance. Okay, write down. Now next, for the example. Okay, the same concept is applying here. This point is A. Okay, as there is no any electrical component, so this point is also A point. Similarly, this point is also A point. Okay, and this denotes that there is no connection between this wire and this wire. Okay, if
the diagram like this. Here is a cross, then connection between that 2 points is present. Okay, if this diagram is like that, that is wire is crossed or wire is below or over the arm. Okay, म्हणजे असं जर साइन जर असेल, ओके, तर या ठिकाणी काय असणार आहे, कनेक्शन नसणार आहे, आणि या ठिकाणी असं जर असेल तर मात्र कनेक्शन आहे. ओके, या ठिकाणी आपण क्रॉस केलेल्या वायर मध्ये या दोघांमध्ये कनेक्शन नाही असं आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. चला थोडंसं पुढे जाऊया मग. Applying same potential method. Here is A point, so here is also A point, here B point, therefore here is B point and here is B point. Okay, now listen. First of all we draw a simple diagram and then find the equivalent resistance of that complicated circuit. Okay, now listen. हा A point आहे, हा पण A point आहे. A पासून B या पॉइंटला आपण गेलोय. 20 ओम रेजिस्टन्स आणि हा 10 ओम रेजिस्टन्स हे सिरीज मध्ये आहे, म्हणजे हे डायग्राम आपण असे ड्रॉ करू शकतो. 20 10. ओके, ही ब्रांच संपली. पुढे या ब्रांच बद्दल घेऊया आपण. ए पासून बी कडे आपण चाललेलो आहे 10 आणि 20. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया आता. नेक्स्ट स्टेप पाहूया काय याच्यामध्ये. पुढे ए पासून बी 60 ओम रेजिस्टन्स, म्हणजे ए पासून बी कडे 60. ओके, हा रेजिस्टन्स घेतला, ही ब्रांच घेतली. आता हे घेऊया ए पासून बी कडे ओम रेजिस्टन्स. ओके, म्हणजे मी इथून असं इकडे आलेलो आहे आणि हा जो रेजिस्टन्स आहे हा आहे तो 60 ओम रेजिस्टन्स. ओके, नाउ लिसन. These two and these two are in series. Okay, with each other. So simplified diagram of that combination is, this is 60 ohm resistance. Okay, this is 20 plus 10, that is 30. I can draw here the 30 ohm resistance. Okay, here is 10 plus 20, it becomes also 30. So this is 30 ohm resistance and this is 60 ohm resistance. 60 ohm. Okay, and all these are combined with each other like this. Here is B point and here is A point. Tell me the combination of that resistances. Is this series combination or parallel combination? Parallel combination. Okay, now listen. So I can write here 1 upon Rp is equal to 1 by 60 plus 1 by 60 plus 1 by 30 plus 1 by 30. Okay, multiply 2 by denominator and numerator. Multiply 2 by denominator and numerator. Okay, so I can write here 1 divided by 60 plus 1 divided by 60 plus 2 divided by 60 plus 2 divided by 60. Okay, then simplifying that I can write here 1 plus 1 plus 2 plus 2 divided by 60. Okay, this is 1 upon Rp. Now 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. Okay, therefore Rp is equal to 60 divided by 6. Okay, that is Rp is equal to 10 ohm. The equivalent resistance between A and B point of that complicated circuit is only 10 ohm. Okay, draw the diagram and write down the mathematical steps. Now in the next problem,
This is A point and this is B point. Okay. By using same potential method, if there is absence of any electrical component, then there is the same potential. म्हणजे हा सुद्धा A point झालेला आहे, हा सुद्धा A point झालेला. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. या ठिकाणी कंपोनंट आहे म्हणजे या ठिकाणी A point येणार नाही, पण हा जो B point आहे, मी इकडून जरी इकडे आलो तरी कंपोनंट आहे का नाही, म्हणजे हा पॉइंट झाला B, हा पॉइंट झालेला आहे B. ओके, आणि हा जो पॉइंट आहे याला आपण नाव देऊया C. तर मी इथून असं सरळ पुढे आलो, याला आपण नाव देऊया आपण C. ओके, आता याची इक्विव्हॅलेंट डायग्राम ड्रॉ करत असताना या ठिकाणी आपण A पॉइंट घेऊया, या ठिकाणी आपण B पॉइंट. ओके, नाव नेक्स्ट. As here is A point, consider A to C. There is 6 ohm resistance. A to C. Consider here is C point, and from A to C. A to C. Okay, here is 6 ohm resistance. Now, from A to C, there is another way, that is 12 ohm resistance. I can write here, I can draw here 12 ohm resistance, that is 12 ohm. Okay, now from C to B, here is 6 ohm resistance. Okay, from C to B, C to B. Six ohm resistance from C to B. Here is 12 ohm resistance. And from A to B, there is 8 ohm resistance. That is 8 ohm resistance is parallel resistance to that all combination. Okay, म्हणजे 8 ओहमचा जो रेजिस्टन्स आहे तो रेजिस्टन्स A पासून B पर्यंत आहे आणि तो डायरेक्टली आहे A पासून B पर्यंत. हे सर्व कॉम्बिनेशन थ्रू रेजिस्टन्स आहे. ओके, पण 8 ओहम रेजिस्टन्स आहे तो एकटाच रेजिस्टन्स या सर्व कॉम्बिनेशनला पॅरलल आहे. ओके, नाव बघा बरं यामध्ये सिरीज कोण आहे, पॅरलल कोण आहे. ओके, हा जो रेजिस्टन्स आहे ठीक, हे दोन रेजिस्टन्स एकामेकाला काय आहेत, पॅरलल आहे. ओके, हे जे रेजिस्टन्स आहे ते काय एकामेकाला पॅरलल आहे. ओके, मग मी असं लिहू शकतो या ठिकाणी हे पॅरलल कॉम्बिनेशन झालं. समजते का बघा, ते काय झालं, पॅरलल कॉम्बिनेशन झालं. म्हणजे 1/Rp = 1/6 प्लस 1/12. या ठिकाणी आपण 2 न मल्टिप्लाय करूया आणि 2 न डिवाइड करूया. म्हणजे काय मिळेल या ठिकाणी 2 + 1 / 12 = 3 / 12. That is Rp = 12 / 3 = 4 ohm resistance. म्हणजे याचा जो रेजिस्टन्स आहे तो झाला 4 ohm. ओके, 6 / 12. याचा जो कॉम्बाइंड रेजिस्टन्स आहे तो काय झाला 4 ohm. आता हा 4 ohm रेजिस्टन्स आणि हा 4 ohm रेजिस्टन्स हे दोन्ही एकामेकाला काय झाले, सिरीज. ओके, हे एकामेकाच्या पुढे आले ना, म्हणजे काय झाले सिरीज. 4 आणि 4, 4 + 4 8 ohm रेजिस्टन्स. दॅट इज हे दोन रेजिस्टन्स आहेत ते काय झाले, सिरीज झाले. या दोघांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स हा किती आलेला आहे, 8 ohm रेजिस्टन्स आहे. ओके, आता हा 8 ohm रेजिस्टन्स A to B आणि हा 8 ohm रेजिस्टन्स A to B, म्हणजे हे दोन्ही रेजिस्टन्स एकामेकाला पॅरलल आहे. ओके, 8 ohm 8 ohm दोन्ही सेम आहेत. त्यापैकी एक घ्या, किती रेजिस्टन्स पॅरलल आहे, 2च आहे, म्हणजे 2 न डिवाइड करा. ओके, म्हणजे 8 / 2 = 4. ओके, तर इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स इज 4 ohm. म्हणजे हा हे जे सर्किट आहे या अखंड सर्किटचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स हा फक्त 4 ohm एवढाच रेजिस्टन्स आपल्याला मिळेल. डायग्राम ड्रॉ करा, मॅथमॅटिकल स्टेप्स लिहून घ्या. ओके, आता आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. व्हिडिओ पॉज करा, हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. ओके,
नाही सॉल्व झाला तर आपण सॉल्व करतोय. ओके, सॉल्व प्रयत्न करा व्हिडिओ सॉल्व करायचा. हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. नाउ 6th example is consider this is a point. Okay, 6 number example, this is a point. Using the same potential conceptor, here is also a point. Okay, and this is b point. Considering this is c point. Okay, now listen, a to c, and from a to c, that is these two 6 ohm resistors are in parallel combination. Here is a point and here is c point. Here is 6 ohm resistors and this is also 6 ohm resistors. 6 ohm, 6 ohm. Okay, from C to B, from here is a C point. Okay, from C point and C to B, there is a series combination 1 ohm and 2 ohm. That is, I can write here 1 ohm and this is 2 ohm and here is B point. Okay, now A to B, last resistance is 3 ohm. From A to B, that is from A to B, here 3 ohm resistance. Okay, now finally these two resistances are in parallel combination. Value of the two resistances is same. Okay, take one and two resistances are parallel, so divided by 2. 6 divided by 2, 3. Okay, the equivalent resistance of that combination is 3 ohm resistance. Now these 3 ohm resistance are in series with 1 ohm resistance and series with 2 ohm resistance. Okay, therefore by simple summation, 2 plus 1 3, 3 plus 1 3 plus 3 6. Okay, that is combination of that branch. Okay, equivalent resistance is 6 ohm. Now simplify that diagram. I can write here, I can draw here 6 ohm resistance and another branch having, here is 3 ohm resistance. Okay, now listen, the equivalent resistance 1 by Rp is equal to 1 by 6 plus 1 by 3. Okay, multiply 2 and dividing by 2. Finally, I can write here 1 by 6 plus 2. Okay, divided by 6. That is 2 plus 1, 3. Okay, it is equal to 3 divided by 6 and equivalent resistance Rp is equal to 6 divided by 3. It is 2 ohm resistance. Okay, that is equivalent resistance of that complicated circuit is 2 ohm, and this is our answer. I hope you understand concept of same potential and the number of examples, okay, which have studied in this lecture. Thanks for watching the video and keep studying.